uchenzi sana, nataka kuonyesha kwa Kenya hapa. Tuko na kabila ambao ni mjinga sana kwa hii Kenya. Hiyo kabila, wacha naonyesha ni kabila gani. Hautaamini. Vitenda wanatenda. Wako na kabila sana, ndio maana nimeandika hapo. Hata nimeandika jina lao hapo. Watu ambao wako na ukabila sana hapa Kenya ni one tribe called Kikuyu. Na pia niko na proof nataka kuonyesha hapo. Hiyo proof iko kwa gazeti. Kwa gazeti notice, iko na gazeti notice, na gazeti notice inasema hivi. Kuna oath walichukua 1996 after kuua Tom Mboya. Kuna oath ambao walichukua, na hiyo oath utajichomea. Ni oath ya kusema government of Kenya ni belong to them alone. Hakuna tribe ambao watasimama nao kupiga hao, wataungana mkono kupinga hiyo tribe. Walisema hivyo. Na tribe ambao hajakatwa, ambao hajafanywa circumference au hajatayarishwa, hawezi chukua kiongozi. Kama example wamesema AG Luo people hawezi chukua kiongozi. So propaganda hiyo wametangaza propaganda. Hiyo ni one of the wazee ambao youth wamezaliwa wakifundishwa hiyo kitu. Ambao youth ambao sasa ni wazee, ambao youth sasa ni 45 years, 35 years, 20 years wamefundishwa hiyo oath, ambao ni stupid things, ambao ni kabila sana. Alafu tena propaganda wanaleta, wanasema Wajaluo wakichukua serikali watakwambia ngoja kwanza serikali na kojoa simama. Hiyo ni propaganda number 1. Ujinga, ukumbafu wako nayo. Tena vitu yako nayo tena wanasema Mjaluo wakichukua serikali watawakalisha watu ambao kinyasa kama vile British au vile wazungu walikuwa wanaweka watu ambao kinyasa wakati wa colony. Hiyo ni pia ujinga na ukumbafu na stupid ambao ma elders wanafanya na hii tribe wanafanya. Ya pili wanasema Wajaluo wakichukua serikali hawalipi rent, hawatalipa rent nyumba zao. So hapa mali ya rent ndio sasa naleta mambo ya rent hapo ndio tutataka kuongea sana. Kwa sababu hiyo ujinga na propaganda na hiyo kumbafu na ujinga wako nayo ma elders na Wajaluo na Wakikuyu na Wakikuyu je Wajaluo waache. Wanasema tulipe rent. Ukiangalia Nairobi kwanza. Hii Nairobi wakabila ambao wako wengi Nairobi hapa ni Kikuyu, Wakamba, Waluya, Wajaluo. Siku hizi pia population imeongezeka, wa Somalia pia wako wengi. Hizi kabila 5. Masai hawako wengi sana, Masai wamerudi safu. Wakale hawako wengi hapa sana. Waswahili pia hawako wengi sana. Nikisema Waswahili namaanisha Mijikenda namaanisha Pokomo nini hiyo group zote wote hawako wengi sana. Pokota hawako wengi sana. Kisia hawako wengi sana. So unanielewa? So hizi kabila wako wengi sana ni hao. Alafu tena turudi sasa. So wale kabila ambao wanaishi kwa nyumba Wajaluo ambao wanaishi kwa nyumba ambao ni wa Kikuyu wanalipa rent. Kabila wanaishi nyumba wa Kikuyu ni Somalia, Mluya na Mjaluo. Sana Wakamba utapata wanakuja wanarudi kwa sababu wanaishi pia na pia Wakamba pia. So hawa ndio watu ambao ni wana rent hizi manyumba. Tuongee tu fact. Hawa ndio watu wana rent nyumba. Kwa sababu sana Wajaluo wajengi nyumba Nairobi. Hakuna Mjaluo kuna nyumba Nairobi amejenga 100%. Au niseme 99%, au niseme 90% hawajengi nyumba Nairobi. Hawa wana issue Nairobi, wajengi ma building Nairobi. Wale wajenga building Nairobi ya kuishi ni Kikuyu na Wasomalia siku hizi. Unanipata? Wajaluo wako hapo. Hao wana rent. Hao ndio wana rent hizo manyumba. Au kazi yake ni kujenga. So kiniambia hawa jamaa halipi nyumba na hawa jamaa wako wengi Nairobi na wajengi nyumba na wanaishi nyumba ya kina nani? Hizo nyumba wanaishi ni ya kina nani? Kwa sababu nyumba hao watu wajengi. Apata amenunua plot yake anaishi, hiyo ni sawa, lakini nyumba wajengi, wa rent manyumba au wanaishi kwa nyumba ya kurent na wanalipa kodi. So hizo nyumba ambayo Wajaluo wanaishi, na pia ukisema Wajaluo wako wengi Kibira, hizo nyumba ziko Kibira si zao. Hizo nyumba ziko Kibira wengi yao ni ya Wanubi, wanalipa rent kwa Nubi. Wajaluo wako wengi Umoja huko hizo nyumba wanalipa ni Wakikuyu. Wajaluo wako wengi Oruma pale iko hizo nyumba iko ni Wakikuyu. Wako Madhare. Wale nyumba ziko Madhare na nani? Wakikuyu. Wako Lang'ata. Zile nyumba ziko Lang'ata ni Wakikuyu wanalipa. So unasema walipi rent aje? Hiyo ni Nairobi imetaja. Karubangi. Hizo ndio hizo. Kayole ndio hizo.
Sasa hizo nyumba Dagoretti ndio hizo. Sasa hizo nyumba unaambiwa walipi, nani analipa hizo kodi? Hizo ndio propaganda wa Kikuyu wameweka, hizo ndio ujinga ma elders wa Kikuyu wameweka. Ndio nakwambia hii kabila wako na tribe sana, wako na ujinga sana, wako na kumbafu sana. Unajua lazima tuambiane. Kenya sasa hii tuko uhuru, unaambia mtu ukweli, kama inamuuma amuume, kama inamchekesha tumchekeshe. Usipendeze mtu inanuka mavi na unaambia unanuka mafuta. Hapana, kama inanuka mavi inanuka mavi, kama inanuka sweet inanuka sweet. Usilete ujinga nyingi. Na record bana. So vitu kama hizi iko na kila mtu iko na kabila, kama Somalia pia iko na kabila yake kama Somalia pia kuna kabila yake, pia Ujaluo pia kuna kabila yake. Lakini sasa ya Kikuyu ni high class. Unajua kila mtu kuna ukabila yake. Lakini ya Kikuyu sasa ni iko degree. Amepita ma PhD manini. Sasa yeye ako degree. Ako degree 12 hivi. Sasa hakuna mtu anamchezea pale. Ako na mai 12 hivi kama yeye ni jeshi au ni polisi. Ako na mai 12. Kama yeye ni mtu wa karate, ako black belt. Degree 12. So hao kuna kabila. Mimi nasema ukweli, upende usipende. Kikuyu na maedha zao kuna kabila sana. Yuko oath nataka kuwekea hapo, somo hiyo oath. Utasikia bila oath yao unasema juu kabila zingine, juu ya Wajaluo, exactly Wajaluo. Na hii oath ilitengenezwa na Kenyatta ili kupinga nani? Kupinga Odinga, kwa sababu wakati walikuwa wasikosana Odinga. Ndio maana aliua Tom Mboya, kwa sababu najua serikali atanyang'anywa. Na hii oath pia ndio umetesa Moi, Daniel Moi. Hii oath yao. Ndio maana Daniel Moi alikuja ni kunyonga hao, kudunga mashindano, kudunga simano, kwa sababu hii oath yao. Na hii oath yao ndio umedhulumu unaona Raila, mwaka enda mwaka rudi. Na hii oath yao nao ndio wanaletea ujinga kwa Wajaluo. Sasa wale wanasema Wajaluo alipi rent. Hakuna Mkale nakaa Nairobi. Hebu niambie Mkale nakaa wapi? Mkale nalipa rent gani kwa Mkikuyu? Si Mkale iko nini? Rift Valley huko. Rift Valley huko ndo Mkale huko. Na hizo manyumba iko Rift Valley bado ni wa Kikuyu. Wakale panalipa rent ni Rift Valley. Nairobi wale wanalipa rent. Nyumba ya Kikuyu ni Wajaluo. Ukienda Mombasa wale wanalipa rent kwa nyumba ya Kikuyu ni Wajaluo. So Wakale wako wapi? Wanateta kwa biashara, wanasema Wajaluo hajui biashara. Na inafanya biashara na hao. So nyinyi serikali yenu iko Wakale, biashara gani unafanyanga? Biashara gani ukikale unajua? Kikale si ni mtu akulima. Anakaa huko forest na kuchunga ng'ombe. Biashara gani unafanya? Biashara sana unafanywa hapa Nairobi au unafanywa Kenya hapa. Sasa hii ni Kikuyu wako kwa biashara, Msomali wako kwa biashara, Wajaluo wako kwa biashara, kwa sababu wao wanapatikana Nairobi sana. Waluya wanapatikana sana na Wakamba. Wakale wako wapi Nairobi? Unaniambia hii ni Kikuyu, Wakale wako wanauza vitu hapa. Kama Jaluo utaniambia wanakaa Kibira, wanakaa mahali fulani. So nataka usikie hii oath. Ukisasikia oath alafu bado unaniambia so sikiza hii video alafu utaniambia bila iko. So hizo ndio vitu tunasema. Hakuna haja kumelezana. Kama uko na tribe uko na tribe. Kama unachukia. Sikia bila hii oath nasema. Hii wa Kikuyu wazee ndio walitengeneza hii oath. Strip naked in a circle around a darkened hut and chant an oath before entering it. Inside the hut, they eat soil and swear to follow the oath. The oath goes, the government of Kenya is under Kikuyu leadership, and this must be maintained. If any tribe itself up against the Kikuyu, we must fight them in the same way we died fighting the British settlers. No uncircumcised leaders, for example the Luos, will be allowed to compete with the Kikuyu. You shall not vote for any party not led by the Kikuyu. If you reveal this oath, may this oath kill you. So that was the oath. The reason why Raila Odinga has never enjoyed the support of the Kikuyu nation is the negative propaganda against the Luo. In this country, the Luo community are considered to be proud. And in the Kikuyu nation, this propaganda began. If you read this article, it will tell you that
The oath was actually occasioned after Tomboya was assassinated, and people started claiming, or people agitation. But the truth is, there has always been negative propaganda against the Jews, that they are proud that if they take leadership of the country, they'll make the Kikuyus walk in shorts, and that they don't know business. And majority of the young Kikuyu nation who are born after 1969 grew up knowing that a Luo is a bad person. And because of that negative propaganda, it has stuck on them. So most of them always find it very difficult to support a Luo. Number three, why Raila Odinga has never enjoyed the support of the Kikuyu is the negative propaganda against Raila Odinga as an individual. In the last election, President Uhuru Kenyatta hired Cambridge Analytica. This Cambridge Analytica had one role: paint Raila Odinga as black as possible. So the Kikuyu nation, in the last election, they were made to believe that Raila Odinga is a very bad man. Raila Odinga is not even a human being; it's just something else. And because of that negative propaganda, Raila Odinga has always found it very difficult to penetrate the Kikuyu nation. And the fourth reason has always been the fear amongst the young Kikuyu. If you are born, for example, when Raila Odinga was competing against Kibaki, that was in 2007. We are in now 2022. Those people are 22 years now. They are voting. And because they are voting, they grew under that fear. They were told Raila Odinga is a bad man. I interact a lot with a lot of Kikuyu, especially in this political arena. When we discuss, some of them tell me very funny things that they were told. It's only education which is trying to help them, but there are certain people who are still stuck in that past. So that youthful generation, they grew up fearing Raila Odinga. That Raila Odinga is a bad man. If, for example, you are 10 years ago, you are 10 years in 2007, you are 10 years, you saw how Raila Odinga was being demonized. As a young Kikuyu, you grow up in that fear. Just like the war between the Israelis and the Palestino. There's that fear. People grow in fear. And because of those four factors, Raila Odinga has never enjoyed the support of the Kikuyu nation. So when President Uhuru Kenyatta entered into that handshake with Raila Odinga, most Kenyans thought that that handshake was not going to live. But the truth of the matter is that President Uhuru Kenyatta is currently supporting Raila Odinga. And it has led to that oath being broken. I remember at some point, there were stories and news that Uhuru Kenyatta went against the oath which was administered by the father. He told those people that for him, he doesn't care about that oath. And I remember even the mother going to, what was the name of that woman? The woman with the dreads. The Mau Mau hero. Going there and shaving that particular dread to signal the end of those oaths. But why is the idea of breaking this oath by these elders important for Raila Odinga? Pima Suti, Raila Odinga is going to be the next president of the Republic of Kenya. Why? Number one, there has always been the fear factor amongst the Kikuyus about Raila, about the Luos. There are several Kikuyus who always believe that if they vote for Raila Odinga against that oath, they are going to die. Because they've been warned that the elders took that oath, and that oath was still alive. So if you vote for Raila Odinga as a Kikuyu, we mambo yako in a question. And because the oath has now been broken, that fear is going to reduce. So for those who have really wanted to vote for Raila Odinga, but they couldn't vote for him because they feared that if they voted for Raila Odinga, they would go against that oath. Those people will now vote for Raila Odinga without
fear of that particular oath. So that's number one. Number two, this particular oath has always been used as a propaganda tool against Raila Odinga, not any other person. If you read this oath is specific that it's for the Kikuyus against any other tribe, whether Luo, whether Luya, whether Kalenjin. But it has always been used as a propaganda specifically against Raila Odinga. Why? Because that oath also talked of circumcision. Since that oath is now not there, the fact of the matter is that nobody can use that oath as a propaganda tool. Recently, you saw Moses Kuria talking about that oath, that Uhuru should not be allowed to break that. So Uhuru has not broken the oath now. It's the elders. So it means people like Moses Kuria who are using that oath as a propaganda tool will no longer be able to use it as their propaganda tool against Raila Odinga. And by failing to use it as a propaganda tool, it means Raila Odinga will now have freedom without bothering about that particular oath. Number three, I think it will end the differences between the Kenyatas and the Odingas. The bottom line is that this oath was never about the Kikuyus or the Luos. It was about protecting Kenyatta's presidency from Jaramogi Oginga Odinga. You know, Jaramogi Oginga Odinga fell out with Jomo Kenyatta, and after that, they started fighting. Then that assassination of Tom Mboya came. So it escalated the fight. And the Kikuyus at that time then came together because they saw the presidency under threat. And when Uhuru Kenyatta and Raila Odinga entered into the handshake, for those who follow this channel, I opined that the main reason why Uhuru Kenyatta entered into that handshake is he believes that one day another Kenyatta would want to run for the presidency and would not want that particular individual to undergo the kind of difficulty he underwent. Serious problems in this country. The entire country ganged up against him. Why? Because of the sins of the father. Today in this country, people call Uhuru Kenyatta and grabber and the rest. Well, the truth of the matter is that those sins were committed by them. And because of those sins which were committed, majority of those who were against the Kenyatas supports Raila Odinga. So they've been very bitter with the Kenyatas. And Uhuru, being Uhuru Kenyatta, wanted a situation where now he would hand over the presidency to the Odingas, so that it will be on record that the Kenyatas finally handed over the presidency to the Odingas. So that, for example, next time a Kenyatta member of, a member of the Kenyatta family wants to run for the presidency of the Republic of Kenya, they will not have a problem going to the Luo land, to the Luo nation, and seeking for their support. Because already Uhuru Kenyatta returned the favor. Otherwise, if that had not happened, they'll still have the problem that Jaramogi gave them the presidency at independence. They betrayed him again and again. So Uhuru Kenyatta wanted to break that cause of division. And lastly, it is also endorsement by the elders. You know, once the elders have decided that the oath is broken, it simply means that it's an endorsement of Raila Amolo Odinga's presidency. The fact of the matter is that Raila Odinga is depending on President Uhuru Kenyatta to win the support of the Kikuyu nation. Uhuru Kenyatta understands the Kikuyu nation because he's been with them from 2002, 2007, 2013, and 2017. He understands their voting patterns. He understands where their votes are. So he has been focusing on Akorino because he believes out of the 1.5 million Akorino, there's 600,000 who might hit to his. He's targeting the elders. He believes that those elders will actually listen to him. President Uhuru Kenyatta is also targeting the women of the mountain and also the elites, the businessmen,
because those are the people who will influence the voting pattern. So it means that the elders have now endorsed Raila Amolo Odinga. Nobody will go and challenge Raila Amolo Odinga. So umeona, umesikia, maamuzi ni kwako, si mimi nimesema. Umesikia vile iko na vile nimesema hapo, umesikia na umeona. Kama ni uongo, sema ni uongo.